একটা অ্যাপেন্ডিক্সের একটা টিপ থাকে, একটা লিউমেন থাকে। তো সেটা আমরা হয়তো আমাদের লেভেলে আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। তোরা কি করে আইডেন্টিফাই করবি? ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ইজ ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য parent organ. So how will you identify an appendix? Lymphoid follicles থাকবে, ওটা দেখতে হবে তো। এবার অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস কখন আমরা বলবো? মোস্ট কেসেসে অ্যাকিউট আমরা পাই না, আমরা রিকারেন্ট অ্যাপেন্ডিসাইটিস পাই। অ্যাকিউট আমরা কখন বলবো? অ্যাকিউট কখন বলবো? Neutrophilic infiltration. Acute মানে neutrophilic infiltration. Not enough. Not good enough. Not good enough. আর neutrophil acute সবাই বলে। Acute appendicitis আমরা কখন বলবো? When the neutrophils are penetrated up to the muscular propria. না তো আমরা বলতে পারি না কি? থিওরিটিক্যালি আমরা বলতে পারি না। তো তোমাদের যদি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে যে acute appendicitis এর ক্রাইটেরিয়াটা কি, the most important criteria is the penetration of neutrophils up to the muscular propria. ঠিক আছে? This is important. And if neutrophils একেবারে muscular propria অবধি চলে গেছে, only then we can call it an acute appendicitis. Most cases যে আমরা কেস পাই এগুলো acute নয়, এগুলো recurrent appendicitis. এই নয় কি? ঘুরে ঘুরে সাইডে দেখ। ঠিক আছে, আমি করে দিচ্ছি, বস এখানে। সেম সেকশন কাটিয়েছি আমি। দ্য নেক্সট